Batang berita Sarito. Yang di-Pertua Negeri Sarawak ngabas menua asal. Mayau bura ikonik padungan ngenak baju Melayu Serimbai Aidilfitri lambang penyerakup kucing. Sarawak dipilih jadi tuai rumah pekit tenis Nimbiak Dunia ITF Under-14 Asia Oceania 2025. Selamat ngali hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Jessica John dekat Bugulai Ngau Kitab bak Buletin Ukas Iban. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar udah ngabas menua asal ia ke Alai Subah endurnya disebut pendam. Program ngabas dipun enggau pengawak solat Jumaat berbalang-mayuh di Masjid Darul Iman belak digulu Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Sapit Menteri Infrastruktur enggau pemansang penyakai kapal Kemegak Kaban Kunsin Negeri Adun Sadong Jaya, Dato' Insinyur Adil Lariwo, Direktur Opis Pengarap Islam Sarawak Jaiz Mual Suaud enggau mandal Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hattah Rashid. Solat Jumaatnya diiring Imam Besar Sarawak Ustaz Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengudah solat Jumaat Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Ngau Bini Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngabas tanah pendam Islam Kampung Sadong Jaya, ngambil ngabas pendam apa ia nyak niang Tuanku Jaafar Tuanku Syam. Penataya Ngau Bini di tanah pendam Islamnya megak diguluk sidak sebilik pegawai perintah Ngau Mensia Mayuh. Penemuaya kia meri peluang ngagai Mensia Mayuh bertemu serta berandau ngau ia seraya negut kaul antara tuai ngau rakyat. Sama datai Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapii ngau Residen bagi menua Samarahan Muhammad Irwan Baharu Bujang. Ngalih ngagai berita bukai, patung Maya Bura ikonik di Jalai Padungan Diatu ngenak kostum baru ianya baju Melayu Serimbai Hari Raya Aidilfitri 2025. Pengawak masang lampu ngau ngelancar kostum barunya udah dipenyadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian kena hari 4. Yang madah pengawak ngubah kostum engau ngias mayaunya nitiah pengerami sepanjang tahun nunjuk ke penegut penyerakup komuniti pupu bangsa di Kuching. Nipak kegelar mengerituk disebut City of Unity tau ke mengeri penyerakup. Yang mana inisiatif tu nunjuk ke Kuching endang nyeremin semangat berserakup, solidariti, pengelantang ngau pupu bangsa belak berbahasa ke Pangandiri. Ia megak muji Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS tinggal mujur inisiatif tu yang kau mengenak barang udah dikenak nyadi sebagai hari pengias patungnya nipak kejuluk pemansang meruan SDG Gerempuang Bangsa Berserakup PBB. Sarawak sekali lagi dipilih jadi tuai rumah ungkup pekit tenis Nimbiak Dunia Serakup Besar Tenis Antarabangsa ITF baru 14 tahun Under-14 Asia Oceania 2025 tidak diatur berlabuh hari 31 Mac nyentuk 15 April tu. Menteri Nimbiak Lumba Engau Pemansang Urang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karir Rahman Hamzah madahka Sarawak dipilih berindik hari pemujur ngatur pekit di sebaka bulan yang tadi. Ungkup kategori under 16 engau pekit tenis kebukai sebelum tu ngujung ke Sarawak diangkat bakal dunia ungkup pengatur lumba tenis antarabangsa. Kok ia pekit sekali tu dekat di pasuk 18 menua ngambil ngulai ke penduduk ngagai Renggat ke penudi ke dekat diatur bulan Julai nyentuh Ogos di menua Eropah. With the participation altogether 16 nations. 18 nations including powerhouse tennis countries such as Australia, China, Chinese Taipei, Hong Kong, Iran, India, Japan, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Nepal, New Zealand, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan and Indonesia. Well, this competition will undoubtedly be a showcase of skill, determination and sportsmanship. The ITF or International Tennis Federation, they have seen how we organize and they are very happy. They have asked us to organize again through our Sarawak Lawn Tennis Association, which is headed by Datuk Patrick. Ia madah munyinya ba'aum pemberita pekit tenis Nimbiak Dunia ITF Under 14 Asia Oceania 2025 di Kuching kena hari 5.
Berindik hari Kuching dipilihnya di tuai rumah Datuk Seri Abdul Karim Madah ke ITF ngagih ke belanja RM230,000 dikena nangku peminta bala atlet, jurulatih engkau pegawai rasmi pekitnya ilak, yang kaum pemakai pengangkut engkau endur diau. Kelimpah merik pemain ngagai pemansang lumba Datuk Seri Abdul Karim Kemegak Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak Madah pengawak ngatur lumba renggat antarabangsa bakatu dekat ngerancak kagi sektor dagang temuai Sarawak. And of course, those at that young age, the tourism perspective, the parents will be coming down to give support to the children, their friends will be coming down, the family will be coming down. That is where we will be able to capture the other part of it. The hospitality industry will be really benefiting. The tourism industry will be very benefiting. And of course, apart from that, social media. Everybody has got a phone, handphone now. Wherever they go, they will be taking pictures. They will be sending it back to their friends back home. People will be able to know more about Sarawak, whether they are from the parents, the pictures, the photos, the videos, or from the. We do live streaming and live scoring. The organizer is also doing live streaming, live scoring of the tournament, and this is what makes the ministry very, very happy. It's part of our tourism promotion. Agi ngenang beritanya, ia Madaka Sarawak dekatnya di hos bergulai ngatur Lumba Asia Tenggara SEA 2027 netap ke 18 pekit lumba enggau 7 pekit udah dikelala nakat dia tu. Menteri Nembiak Lumba Enggau Pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pengawak ngelala pekit lumbanya udah digagak penguda berhati ke venue engau fasiliti ke bisik ditu ngambil nite ke standard antarabangsa ngatur lumbanya. But for Sarawak, we will still be maintaining with 18 spots. 18 spots where among the areas that we will be looking into are the sport facilities available. If we do not have those sport facilities to the mark, we will not want to organize it. So among those that you can more or less rest assured that will be held in Sarawak would be 10-pin bowling, because we have got one of the best bowling alley in Malaysia, the one at Mega Lane. That one definitely will be here. Apart from that, swimming, diving. Apart from that, likely cricket also, because we have got a very good cricket ground. Taekwondo, isn't it? Taekwondo, archery, we have very good archery, and also shooting. Ungkup pekit nimbak, ia madah ke fasilitinya dekat di Kemanah berindik hari Apin disikap trap shooting engau skate shooting. Datuk Seri Abdul Karim Madah baru pekit Pukai dekat di Kerandau lendak agi ngambil diatur di Sarawak yang kaum pengawak berjadi pemuka lumba SEA 2027 tiudah dipersetuju diatur dito. Termasuk gymnastik and all that, we are still negotiating. We are made to understand that the Persatuan Gymnastik Malaysia would prefer it to be in Kuching. Initially, it was not in our list. Dan selain daripada itu, lawn ball, isn't it? Yeah, lawn ball. We got a very good lawn ball. So it's all within the sports complex. We have got the lawn ball, we've got the archery, we've got the stadium perpaduan, which can be used for taekwondo. We have got the wushu. We have got the aquatic center. We have got the squash. We have got the cricket. All within. Those are among the sport most likely we will be hosting. Tennis as well. Tennis also. Tennis definitely, we've got a very good tennis venue. So these are among the sports that might be held by us. But there's one more cage that we wanted. The opening ceremony must be in Kuching, and that one has been agreed also. Nakak diatuk Perintah Besar sudah setuju ngatur 18 pekit lumba di Kuching engau kota Semarahang tang rintai penuh apin oleh dikenuku.
Berita ke penudi, ngenang pasal inisiatif bantu RM1,200 ngagai nembiak Sarawak ti belajar di Institution Pelajar Tinggi IPT di Selampur Malaysia dekat dilancar ndak lama dah. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah bantunya dekat diberi dengan aplikasi e-Kerepai SP Global. Jadi saya ingin menyeru pelajar-pelajar untuk mendaftar diri mereka dengan SP Global. Kerana saya yakin sumbangan ataupun bantuan kerajaan akan disalurkan melalui aplikasi-aplikasi ataupun e-wallet tersebut. Jangan nunggu dah hujung-hujung baru nak apply, takutnya congested. So boleh register with SP Global Kinetok lah. Ia madah menyenyak maya dirandau pemberita penguda program nyuak ke bantu food bank engau dapur perkara nembiak HEP di Masjid Al-Qurawin UiTM Pampang Sarawak kena hari 5. Ku ia bantu ungkup nembiak di luar Sarawak megak ngena SP Global berindik hari e-Kerepainya majak dikena di Malaysia. Pihak megak ia ke megak Kaban Kursi Negeri Adun Tupong ngelalau nembiak ke dekat Pulai ke Menua berarti ke dulu inisiatif tidak disediakan Perintah Sarawak. Tetapi untuk kita sedia maklum, insentif IGPS, Graduan Pulang Sarawak, di mana mereka boleh gunakan peruntukan tersebut. Sekali 2 tahunnya apply, sekali apply dapat 300, 2 kalinya dapat 600. Jadi sekurang-kurangnya meringankan beban sedanya untuk balik menggunakan tiket kapal terbang adalah. Ya, memang kita beri kepada student-student kita setiap tahun. So, studentnya boleh apply anytime, studentnya suka? Any time of the year dengan syaratnya 2 kali saja setahun. Waktu raya boleh, waktu Chinese New Year boleh, waktu gawai boleh. So it's up to them. 2 kali setahun. Ia megak madah peminta ungkup IGPS tu boleh dipinta ngena aplikasi Yayasan Sarawak. Nambakannya Datuk Fazruddin Abdul Rahman udah nyuak kegeran dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Openg penyampau RM20,000 ungkup bantu food bank ngau dapur HEP. Bantu food bank ngau dapur HEP itu udah diperjalai UiTM Pampang Sarawak dikena bantu nembiak ti tusah awak boleh ngambil pemakai di guna sida. Sama datang Rektor UiTM Pampang Sarawak Dr. Firdaus Abdullah. Nak kat tu dulu Buletin Kasiban bergeleng aku Jessica John. Sebelum ngujung ke berita, aram kita sama like, share dan follow semua platform media UKAS, nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my, engkau UKAS channel di YouTube untuk berita pemaduk baru di Sarawak. Ngujung ke Buletin UKAS ngau medak pengerami Appreciation Gawai Dayak 2024 serta pengawak ngelancar bubnya di Kuching kena hari 4. UKAS #Saluran Informasi Rakyat.